reconciliation. So what is the need for reconciliation? But the first one is a reason for differences in profit and loss account, that is between cost and financial account. Checking arithmetic accuracy of costing data. And so it will be, first reason is to know the profit and loss account between the cost and financial accounting, and it helps into checking the arithmetic accuracy of the cost data. It is the next need. And the third one is coordination, coordination and cooperation. Coordination and cooperation between cost and financial accounting. But these are the 3 points is enough for to know what is why it is the reconciliation is needed. If 3 raskunna parledam. First one is the reason to know the difference between the cost accounting and the financial statement. It helps in checking the accuracy and accounting. It's clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, we'll see the procedure. That is a procedure for the reconciliation. What is the procedure? So here now we'll show the that is a pro forma. Pro forma mukundama. It is there in your book. Pro forma it is there. Do you have the pro forma in your book? Choppandamma. Pro forma of reconciliation. Afri? Afri? So here the pro forma, you have to check that the pro forma of the reconciliation. In this, what are the items? It is there in your book, ma? Pro forma? So you write down, and according to this, you have to do the problem. If suppose if you get this question in your exam, pro forma ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలమ్మా. ఆ pro forma బట్టి you can do a problem. Is it clear? So I'm writing the pro forma. That is profit. First one, profit as per cost accounts. We are writing this pro forma of reconciliation. That is a reconciliation statement.
These are the profits we are writing according to the profit as per the cost accounting. So what are the things should be added? The first one is over absorption. Over absorption of overheads. Okay. Next one is a financial Raskondamma. Financial incomes not recorded in cost books. Third one, items charged only in cost account. That is only in cost books. In bracket, that is a notional rent and interest on capital, etc. And next one is a overvaluation. Overvaluation of opening stocks in cost books. Fifth one, undervaluation of closing stock in cost books. So these are the items you're getting in a ad. Finished writing? Yes, ma'am. Now you write the next, it is a less. Proforma గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. Less. First one is a under absorption of overheads. Next, purely financial charges. Purely financial charges ante ఏంటమ్మా? That is income tax paid in financial books, dividend appropriate, depreciation of stock in the financial books. ఇవన్నీ కలిపితే these are the thing where it is the financial charges అన్నమాట. And third one is undervaluation of opening stock in cost books. Fourth one, overvaluation of closing stock in cost books. Then whatever the amount, the plus one and the profit as per the cost accounting, that will be added. అర్థమైందమ్మా? Profit as per the cost books వచ్చినప్పుడు that one you will be writing outer side and add items with the profit as per the cost books. So add this in that. So whatever the total you get, from that you minus the whatever the items we are to deduct. Then we get the profit as per financial books. వచ్చిందమ్మా? Okay, ma'am. This is the pro forma. Over? Over, ma'am. సో ఇది ఒక గుర్తుపెట్టుకుందమ్మా. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లేదా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇస్తుంది. From that profit and loss account, they will include the sum of the adjustment.
So see that what is the difference in the stock valuation, what is the profit for the financial account, under absorption, selling expenses. అంటే మనకి ఇక్కడ selling expenses కూడా ఉంటాయి మనకు. Then even in the adjustments also they will give you. So you minus and put the total amount outside. Okay na? Ma'am. Proform ఒకటి. And here purely ఫైనాన్షియల్ చార్జెస్ ఇచ్చారు కదా. ప్యూర్లీ ఫైనాన్షియల్ చార్జెస్ అంటే దాన్ని ఏమన్నా ఎక్స్పెన్సెస్ ఉండొచ్చు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఉండొచ్చు, డెప్రిసియేషన్ ఉండొచ్చు, అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఉండొచ్చు, బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు, అండ్ స్టోర్ అడ్జస్ట్మెంట్. సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ కెన్ బి రిటర్న్ ఇన్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్, దట్ ఈస్ అండర్ ద డిడక్షన్, దట్ ఈస్ అండర్ ద that is purely financial charges. Understood? Yes. In this, and one more they will give you, prepare the memorandum of reconciliation. Prepare the memorandum of reconciliation. Okay, question is none, just copy this for them. You can write it. 13.4 marks. So to the random. If they mention that is a memorandum, reconciliation of memorandum annappudu, you have to do the different style. Otherwise, you can write only reconciliation statement. Ante మామూలుగా ఇప్పుడు నేను ప్రొఫార్మా ఇచ్చినా కదా అలానే చెయ్యొచ్చు. Got my point? Yes, ma'am. Copy చేయండి, అందరు చేయండి. అయిపోయిందమ్మా? అయిపోయిందమ్మా? Yes, ma'am. So now you see with the question. In this memorandum reconciliation, accounts. అంటే ఇప్పుడు in case if they ask you to prepare the memorandum of reconciliation statement, అంటే you have to do the problem like this. Okay na? Particulars, amount,
particular amount. So here on the credit side, you have to write profit as per the financial account. అర్థమవుతుందమ్మా? Profit as per cost accounts. So in the previous problem, you will be finding out the that is a statement. But మనకి ఇక్కడ ఒకసారి క్వశ్చన్ ఏం ఇస్తాడు, డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ ఇచ్చేసాడు, ప్రిపేర్ ద మెమరాండమ్ ఆఫ్ రీకన్సిలియేషన్ అకౌంట్స్ అని ఇస్తాడు. అప్పుడు ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ కాస్ట్ అకౌంట్స్. ఇన్ దిస్ హియర్ యూ విల్ బి రైటింగ్ ద ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ financial goods, that is overvalued in cost accounts. Next, closing stock of material. Closing stock of material ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఓవర్ వచ్చింది కదా, here you will be getting the undervalued in cost accounts. Next is a interest charged only in cost accounts. Next is a dividend received. Next, we will be writing here opening stock. Here we have written now, that is a opening stock of material. Proforma చూసుకోండి ఇది. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి ఏవేవి ఎక్కడ ఉంటాయో నేను చెప్తాను. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ మెటీరియల్, I have to write the amount, but directly have written opening stock of material in bracket undervalued in cost accounts. Next one is a closing stock of finished goods, that is overvalued cost accounts. Next is a preliminary expenses, written off. Next one is a overheads under recovered, goodwill written off. Next, when is the credit side is more than the debit side, then you will be getting the profit as per financial accounts. ఇక్కడ చూడండి, opening stock, that is what is the cost for profit as per the cost accounts ఎంత? Profit as per the cost accounts ఎంత? Profit as per cost accounts. In the question itself is given. Here it is a 1 lakh. Ma? 1,50,000, ma'am. 1,50,000. And the next, here opening stock of financial goods. Opening stock of financial goods, how much? Opening stock of financial goods.
15,000, ma'am. 18,000. 80. 1,000. Financial goods 15,000. ಏನಣ್ಣ? Opening stock, madam. Financial Opening stock stock of finished goods. Finished goods. Here what 10,000. is the ఎంత? Finished goods. Finished goods 6,000. For opening stock of finished goods, we have a ఎంత? Finished 16,000. goods. Finished Yes, goods. ma'am. 16,000. Opening. 16,000. Opening. We are writing as per the 18,000 in the 18,000 finished goods, 18,000 in the cost, 16,000 in the financial account. What is the difference? In that 4,000. it is a 2,000 opening stock. It is a 2,000. Now closing stock of material undervalued. Closing stock of material. See how much it is there. Undervalued. It is there. Closing stock of material. Closing stock of material. How much? 12,000. Account. It is a more. It is a 13,000. What is a? That's why it is undervalued. అంటే కాస్టింగ్ కంటే ఫైనాన్షియల్ అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంది. ఎంత ఎక్కువ ఉంది? 1,000. 1,000. Are you getting my point? Interest charged. How much the interest is charged? Interest charged but not paid. 10,000. Interest charge. ఎంతమ్మా? 10,000. Very good. The next. Dividend received. Dividend on unit trust received. 1,000. Understood? Now we'll see the what is the opening stock of material undervalued. Opening stock of material. Opening stock of material ఎంత ఉంది చూడండి? 10,000 and here it is the 15,000. That is undervalued. అంటే కాస్టింగ్ లో మనకు అమౌంట్ తక్కువ ఉంది, ఫైనాన్షియల్ ఎక్కువ ఉంది. That's why undervalued in the costing. ఓ ఎక్కువ ఉన్నదనుకో, కాస్టింగ్ కంటే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఎక్కువ ఉన్నదనుకో అండర్ వాల్యూడ్ రాయాలి. కాస్టింగ్ లో ఎక్కువ ఉండి ఫైనాన్షియల్ తక్కువ ఉంటే అండర్ వాల్యూడ్ ఇన్ ఓవర్ వాల్యూడ్ ఇన్ ద కాస్టింగ్. అది చూసుకోవాలి, పెరిగిందా తగ్గిందా చూసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ అమౌంట్ ఇన్ ద మెటీరియల్? మెటీరియల్ అమౌంట్ ఎంత ఉందమ్మా? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఒకటి ఎంతమ్మా? 10,000. 5,000. 5,000. Okay, difference. Okay, Material ma'am. opening stock 10,000 minus 15,000 kada undervalued. Yes. Then closing stock of finished goods. Closing stock of finished goods enta? Finished goods. That is overvalue. అంటే కాస్టింగ్ లో మనకు అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంది, ఫైనాన్షియల్ తక్కువ ఉంది. 20,000 and that is the 17,000. That is the 3,000. Next, preliminary expenses. Written off. Preliminary expenses how much? 500. Goodwill how much? 1,500. The other one is overheads under recovered. Overheads under recovered. Enta? Overheads under recovered.
ఇక్కడ ఏంది indirect expenses in the financial accounts 80,000, but 75,500 it is recovered in the cost accounting. అంటే 80,000 minus 75,500 ఎంత అవుతుంది? 80,000 minus 7. Very good. That is a 4,500. Now add on the credit side how much it is coming. You are getting 4,000. what is the amount on the this side? 1 lakh. 1,64,000. 1,64,000 minus this all the debit side cheyanamma. Then you'll be getting the profit as per the financial. It is a 1,49,500. So what is the difference you are finding in the cost from the financial accounting? ఇక్కడ కాస్ట్ మనకి ఎంత వచ్చింది? ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఇట్ ఈస్ 1,50,000. వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్? ఇట్ ఈస్ 1,49,000. అంటే డిఫరెన్స్ మనకి ఎంత వస్తుందమ్మా? 1,49,500. Difference from the costing and the financial. Financial is 1,49,000. Costing is 1,50,000. Difference anta only 5,500 differences. Okay. అర్థమేనా? సో ఇది మెమరాండమ్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ లైక్ దిస్. సో వాళ్ళు ఇట్లా క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ గా ఇస్తారు. ఇప్పుడు మీరు రాసుకున్నారు క్వశ్చన్ ఆ ప్రకారంగా ఇస్తారు రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్. ఇంతకుముందు రాసిందేమో ఓన్లీ ద ఫైనాన్షియల్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్. అది ఓకే. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి అమ్మా. ఓకే. నెక్స్ట్ మీకు కాస్ట్ షీట్ మీకు చెప్పినాం కదమ్మా, కాస్ట్ షీట్. ఇందులో కూడా మీకు ఒక ప్రాబ్లం చూడండి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసి దెన్ అకార్డింగ్ టు దాట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద కాస్ట్ షీట్, దెన్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్. అంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఇయ్యారు అనుకో, కాస్ట్ షీట్ మళ్ళీ ఇందులో కూడా వస్తుంది. గాట్ మై పాయింట్? సో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటంటే రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్, దట్ ఈస్ మెమరాండమ్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఓన్లీ memorandum reconciliation accounts. The next one is a reconciliation statement. So these two you go through and these two are very important. Okay. Now we go with the next one. Next one is a integrated accounts. Integrated accounts. What is integrated accounts? So here there will be two methods. So here we are studying only the integrated. We have the two methods, that is a non-integrated accounts, that is integral system, and non-integrated system, that is a non-integral. So in this non-integral, here also I'll tell you, it has a two methods. One is integrated, the other one is a non-integrated. Non-integrated means the financial books
that is two separate books will be maintaining. One for the financial account, the other one for the cost accounting. So in this financial book, you will be maintaining the three books. That is three accounts you will be maintaining in the financial account you will be maintaining. What are these three books? One is what are three accounts? Personal account, nominal account, and a real account. Personal account, it is a doctor and creditors. That is personal. And nominal, it is a wages, lightning, etc. A real account, it is a cash, stock, fixed assets. Okay. So these will be. Now we'll be maintaining why the ledgers are maintained. The first question we are talking about in the cost accounting. In the cost accounting, we have the two books. You have to separate books you have to maintain. That is for the cost accounting, and the other one is the financial accounting. So in the financial accounting, ledgers to be maintained. What are the ledgers to be maintained? In the non-integrated method, they have to maintain the different ledgers should be maintained. What are the different ledgers? The first one is cost ledger. Next one is a store ledger. Third one is a work in progress ledger. Or job ledger. And fourth one is a finished goods ledger. So these are the ledgers should be maintained. That is in the non-integrated accounts. So here, these are the accounts we will be maintaining in the non-integrated. There are three accounts. When we are coming to the costing, these are the ledgers you have to prepare. The cost ledger. What is a cost ledger? What is a cost of the book? That is a control. How much the store ledger? It is accounts. That is wage control, factory overheads. These all will be written in the cost ledger. Means each and every cost of the account will be written in the cost ledger. When we have a store ledger, it is maintained the separate account for each and every item. Like example, raw material, components, consumable stores, etc. These all are recorded with the receipt issued, and that will be shown in the balance of the stores. So that is both in the quantity and account. Next is a work in progress. Work in progress, that is a ledger and a job ledger. So work in progress, that is, it is also prepared. The separate account should be maintained for each and every job. That is, it will be like material cost, wages, overheads, chargeable, and jobs are created. These all the things will be written in the work in progress. And next is a finished goods ledger. Finished goods ledger, it is nothing but each, that is a store, that is how much the work is in progress, still how much the work has to be, and what is the finished goods, what are the subsidy ledgers, that all will be mentioned in the final goods ledger. Is it clear? Now we'll see the what is integrated accounts. Now, integrated accounts. What is an integrated account? Integrated account, it is a system where the cost and financial accounts are kept in the same set of books. In non-integrated entity,
they will be maintained all the separate accounts for each and every account. But in the integrated, but in the integrated accounts, integrated accounts, both the financial accounts same set of books. And in the integrated, we cannot, under integrated be kept in a one book. Understood? Now, what is the advantages of integrated accounts? In this, the first one is economical system. Economical system means duplication. And ఒక దాంట్లో ఒక రాయకుండా ఒకటే బుక్ లో అన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు ఎకనామిక్స్ గా విల్ బి రికార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇట్ విల్ ఇన్ ద టూ సపరేట్ బుక్స్ చేయకుండా ఎలిమినేట్ చేయకుండా డ్యూప్లికేషన్ ఇందులో ఒకటి రాయకుండా ఒకటే దాంట్లో మెయింటైన్ చేసేదాన్ని ఎకనామికల్ సిస్టమ్. అండ్ హియర్ when you are maintaining in the both the accounts in one book, there is no need for reconciliation. Understood? Then centralized, that is centralized of accounting work. And fourth one is information available without delay. And next, when both the books are maintained in the one book, there will be a better coordination. And next, when both are there, we can have the wide outlook. And here, pulling off knowledge. So these all are the advantages of integrated accounts. అర్థమవుతుందమ్మా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. అమ్మా? Yes, ma'am. Understood. అర్థం కాలే. అర్థమైంది మ్యామ్. మీరు రాసుకోండి అమ్మా. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అన్నప్పుడు లాంగ్ లో వచ్చినప్పుడు what is integrated where means both the cost accounting and the financial accounting will be written in the same book. Separate accounts చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అయితే separate accounts మెయింటైన్ చేయాలి. And they have to make the different accounts they have to prepare. And for the cost accounting, they have to make the cost ledger and work in progress ledger, like different ledgers you have to prepare for the non-integrated. But integrated, no need. Both can be written in a one book only. అయిపోయిందమ్మా? రాసుకున్నారా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. అయిపోయింది.
నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ మనకు అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా మనకు ఉంటాయి. డిసడ్వాంటేజ్ చెప్పండి. వాట్ విల్ బి దిస్? అన్సూటబుల్ ఫార్ లార్జ్, అన్సూటబుల్ ఫార్ లార్జ్ కన్సర్న్స్. అంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద దానికి రెండు ఒక దాంట్లో మనం కంబైన్ చేయలేము. సో అన్సూటబుల్, ఇట్స్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ద లార్జ్ కన్సర్న్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ if it is a very big need for a reconciliation, full integrated and cost the accounts need, they must be need. And third one is a complicated system. మూడేమో డిసడ్వాంటేజెస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి. యు నో ద అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ లైక్ జనరల్ ఎంట్రీస్ లా. సో దిస్ పేజ్ I will be sending to you. Okay na? Page number that is 12.9. I'll send you by the evening. Yes, ma'am. Okay na ma? So ఇక్కడ అర్థం ఏంటమ్మా అంటే మీరు ఇవి గుర్తుపెట్టుకున్నారు అనుకో, ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు మీరు ఇంటిగ్రేటెడ్ కంపారిజన్ ఉందనుకో, అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ సిస్టమ్ లో డిఫరెంట్ గా ఎట్లా ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి మీకు ఇది నేను పంపిస్తాను అన్నమాట. ఇప్పుడు రిలేటెడ్ మెటీరియల్ పర్చేస్డ్ ఫర్ స్టాక్ మెటీరియల్ పర్చేస్ చేస్తాం, అంటే ఏంటి స్టాక్స్ క్యాష్ లో చేస్తాం. ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్ అయితే ఏంటి, ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్ అయితే పర్చేస్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ రాస్తాం. అదే ఇంటిగ్రేటెడ్ అయితే స్టోర్ లెడ్జర్ అకౌంట్ డేటా, దట్ ఈస్ స్టోర్ లెడ్జర్ అకౌంట్ అండ్ కాస్ట్ లెడ్జర్ అకౌంట్, అంటే బోత్ ఇంటిగ్రేటెడ్, అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బుక్స్ లో రాయాలన్నమాట. స్టోర్ లెడ్జర్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. సో ఇవి మీకు నేను పంపిస్తాను, ఒకవేళ మీకు వచ్చినప్పుడు మీరు ఇవి రాయాలి ఎంట్రీస్. ఓకేనా? ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు, ఆ ప్రాబ్లం ప్రకారం ఇటు రాయాలి. ఇంకా ఇట్లా exact for the company క్వశ్చన్ పంపిస్తానమ్మా. ఇది మొత్తం ఫార్మాట్ మొత్తం పంపిస్తాను, ఒక ఆన్సర్ పంపిస్తే మీకు ఇంటిగ్రేటెడ్ and here you have the principal ledger, journal entries. Just now I told you know journal entries etla rastaru, and differences between the interlocking and integration of cost and the financial accounting. So manamu third block, already we have finished the first block, second block, now third block also we have completed. Okay na? Okay, ma'am. Now we'll see the fifth unit amma. Fifth unit I think it is a complete. Sixth unit, fourth unit tomorrow I'll tell you. Okay, ma'am. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి అమ్మా. No, ma'am. అర్థమైందా? Yes, ma'am.
ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో ఫిఫ్త్ బ్లాక్ లో జస్ట్ యూ సీ ద యూనిఫామ్ కాస్టింగ్ అండ్ ఇంటర్ఫామ్. So in this, you have to show the what is the comparison between the interform and comparison. That is uniform costing and the comparison together. So in this, you go with the theory, that is the meaning, what are the objectives, what is the purposes, and uniform costing, advantages and limitations. Okay, now, and what is the meaning for the prerequisites, interform, and advantages and limitations for the interform comparison. ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవమ్మా. You will be having the ABC concept. ఇది చాలా చాలా important. Just you see from your textbook. That is price and quantity changes and cost reports. Cost audit. Cost audit లో ఏంటిది? Differences between the cost audit. That is a cost audit. What is the definition? And what are the advantages? What is the distinction between cost audit and the financial audit? And even that is how you will be making the audit report. అర్థమైందమ్మా? Okay, ma'am. సో ఇది మీ థియరీలో ఈ లాస్ట్ 3 యూనిట్స్ లెసన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్రమ్ దాట్ యూ గో త్రూ ఓన్లీ ద థియరీ. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న థియరీకే వెళ్ళండమ్మా. ఎక్కువ మటుకు థియరీ అడుగుతారు. అండ్ దట్ ఈస్ ఏబిసి టెక్నిక్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్. Do you have your textbooks? Yes, ma'am. So last యూనిట్ ఏమున్నాయి? ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? ఓన్లీ థియరీ కదా? Yes, ma'am. లాస్ట్ 3 లెసన్స్ లో. Yes, That ma'am. is complete 5th unit. 5th block is complete theory. So ఇందులో చదువుకోవడానికి చూడండి వాట్ ఈస్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ అంటే దాంట్లో మెయిన్ గా యు గో విత్ ద అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్. వాట్ ఈస్ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్. ఇవి చూసుకోండి అంతే. ఏది వచ్చినా ఇవే రాయాలి. Got my point? Okay, Yes. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Any doubt? Any doubt, Ma'am, Amma? reconciliation ఒకసారి explain చేయండి. ఏందమ్మా? Reconciliation. రీకన్సిలేషన్ ఏం చెప్పాలి తప్పు? ఆ differences ఎట్లా యాడ్ చేయాలి? డిఫరెన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో ఇందాక క్వశ్చన్ మీరు రాసుకున్నారు కదా, కాస్ట్ లో అమౌంట్ తక్కువ ఉండి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ లో అమౌంట్ ఎక్కువ ఉందనుకో, విఆర్ మేకింగ్ యాజ్ పర్ ద కదా. ఇందాక ప్రాబ్లం ఏదది? 13.4. 13. Cost accounts is 1,50,000. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనము మెమరాండమ్ ఆఫ్ రీకన్సిలియేషన్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏం రాసినాము? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ఇక్కడ ఏముంది? కాస్ట్ 18,000. What is the difference? 2,000. అంటే కాస్ట్ ఓవర్ వాల్యూడ్. అంటే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అంటే మనకు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఎక్కువ ఉంది. ఓవర్ వాల్యూడ్ ఇన్ కాస్ట్. అర్థమవుతుందా? Yes, ma'am. Then next is a closing stock. Closing stock of material. So in the cost it is a 12,000 and the financial it is the 13,000. So what did you are? In the cost accounting we have a less amount. Financial accounting ఎక్కువ ఉన్నది. So then it is undervalued in the cost accounting. అంటే మనం ఇక్కడ మన దృష్టి పెట్టుకోవాల్సింది ఏంది? ఓన్లీ కాస్ట్ అకౌంటింగ్, నాట్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్. Okay. Is it clear? And Yes, here opening stock of material. Opening stock of material is how much? 10,000 and here it is
తక్కువ ఉంది. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అంటే కాస్ట్ అకౌంటింగ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి అండర్ వాల్యూడ్ ఇన్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్. Okay. అర్థమైందా? అండ్ ద క్లోజింగ్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. In the closing, financial account is the 15,000. Here it is over the cost accounting. అర్థమైందా? Okay. Whenever you have to see only one bi-direction, that is the cost. Cost Yeah. going to record or whether it is the decrease. Understood? Yes, ma'am. Any doubts in that? No, 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 ma'am. no doubts kada? Who will ask her? Radha is there. Bharati. Ma'am. Yes, ma'am. Only 4 are there. So today I don't have the book for the cost control. 4th block. Naku accounts ledu. Tomorrow we'll do this one. Okay, ma'am. Yes, Okay, ma'am. now? Okay, ma'am. Okay. So I'll end my class. Okay, Nama? Okay, ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Tomorrow we'll see you. Tomorrow we'll see you. Okay, ma'am. Okay.